another famous and very special guest, Mr. Atik Bey. Sir, please. Kıymetli öğretmen arkadaşlarım, ilk soruyu Bamsı Bey olarak bildiğiniz Nurettin Sözen'e soracaksınız. Dear teachers, the Pele question goes to Bamsı Bey. Tarık Aziz Bey, Nurettin Bey'e sorunuzu bekliyoruz. Mr. Tarık Aziz, आपका question Bamsı Bey के लिए. My question is for Bamsı kardeş. Yeah. Okay, it's a great pleasure to see you in Pakistan and specifically at Patrak Marif. Sizi Pakistan'da ve burada görmek büyük bir onur. Eyvallah. Dirilish Ertuğrul is being broadcasting in many countries. But if you talk about Pakistan, it has an extraordinary number of audience who are on a daily basis restlessly waiting for every other episode to watch. How would you describe the audience response and enthusiasm for the show in Pakistan specifically? Diriliş Ertuğrul dizisi dünyanın birçok ülkesinde yayınlanmasına rağmen Pakistan'da eşsiz bir kitleyle geniş kitlelerce izlenmekte. İzleyici kitleleriniz arasında Pakistan kitlesinin yeri nedir? Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi merak ediyoruz. First of all, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Good, I'm free. And Aap kaise hi. It's a big honor and happiness to be here. Thank you very much for your question. Okay. And thank you very much for all love you give here. About your question, what I see here when I come, very much similarities. Our flag, similar, our smiley faces, hot blood, and our values are very similar. What I see here is like tea and sugar. We mixed up here, very beautiful way. So our cereal is a phenomenon. Yeah. And our cereal is a phenomenon in our country. So if we are similar, why not here? That's your answer, if you accept. I think you don't want it. Thank you. Yes, another question from Miss Mariam to again Mr. Nurettin. Actually, hundreds questions you have, we know, and you want to talk more, but we don't have time. They don't have time. Hello. So symbolic questions. Selamünaleyküm Bamsı Bey. Selamünaleyküm. Ben Meryem İkbal. Nice to meet you. Pakistan'a hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Thank you very much. Sir, my question that have you ever watched any Pakistani drama or movie? I had no chance to You watch. have no chance. Okay, so sir, you must have experience of listening our great poet Allama Iqbal. I would like to, and as an actor, I really heard about your actors, how gifted they are. So I really want to watch and know them. Okay, we love you so much, Turkish people, and okay. So thank you very much for coming here. Pak Tok Dostuluk Çok Yaşa. Thank you very much.
as I said, you have many questions, but we have limited time. So we are proceeding to other questions to Mr. Aybek Bey. As you know, No, please ask me, not him. Please ask me. Okay, Miss Sümeyra, your question to Artuk Bey. Merhaba Artuk Bey. Merhaba. First of all, I would like to say welcome to you in our country. I'm a great fan and admirer of you, and I'm very happy to see you among us. My question is, have you ever considered working in any Pakistani show, or have you ever received any offer from Pakistan? Öncelikle ülkemize hoş geldiniz. Ben sizin sıkı bir takipçinizim. Büyük bir hayranınızım. Şunu merak ediyorum, Pakistan'da oyunculuk yapmayı düşündünüz mü? Ya da herhangi bir dizi teklifi, film teklifi aldınız mı? Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Çocukluk hayalleriyle Thank you so much. And if there is any offer, why not? Of course. Sure, that's very good. Thank you so much. And merhaba Bamsi Bey also. This child also want to have a question from you. Bu küçüğümüzde bir soru Can I sormak have istiyorum. one picture with you? You can have not only one, 2 or 3. So you Sizinle can fotoğraf think çektirmek about the istedim trucks ama over here. Bamsı We Bey'le have got very maalesef. good truck Çok güzel kamyonlarımız, tırlarımız değil ama kamyonlarımız var. Hoş geldin. Buraya bekleriz. Welcome. hoş geldin. Smile. Çok seveceğiz sizin dost. Thank you so much. Okay, last question from Adnan Sonra. Not Bamsı. To me, please. Sıradaki soru. Assalamu Artuk alaikum. Beyciğim. Assalamu alaikum, sir. I Alaikum welcome salam. you all over here to Pakistan. Pakistan'a hoş geldiniz. My question is from Artuk Bey. I just wanted to ask you, what was your childhood dream, and would you choose the same profession if you start your life again? Çocukluk hayaliniz neydi? Eğer dünyaya tekrar gelme şansınız olsaydı yine aynı mesleği seçer miydiniz? Çocukluk hayalim neydi? Evet, sizin çocukluk hayaliniz. Çocukluk hayalim tır şoförü olmaktı ama Tır şoförü mü? evet, yani büyük araçları kullanmayı çok isterdim. Merhaba, वो था कि ट्रक ड्राइवर बनूं मैं. Çocukluk hayalleriyle gençlik hayalleri, orta yaş hayalleri, belki şimdi yavaş yavaş yaşlılık hayalleri değişiyor artık. सारे वो ड्रीम्स चेंज होते जाते हैं. बचपन में अलग है, जब आप थोड़ा बड़े होते हैं वो अलग है, और मिडिल एज डिफरेंट है. अब मे बी वी कैन से Çocukluk hayalleriyle gençlik hayalleri, orta yaş hayalleri, belki şimdi yavaş yavaş yaşlılık hayalleri değişiyor artık. सारे वो ड्रीम्स चेंज होते जाते हैं. बचपन में अलग है, जब आप थोड़ा बड़े होते हैं वो अलग है, और मिडिल एज डिफरेंट है. अब मे बी वी कैन से ओल्ड एज ड्रीम्स सारे चेंज होते जाते हैं. लेकिन बचपन में मुझे ये पसंद है, वो बड़े बड़े गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद था, तो इसी वजह से. So you can think about the trucks over here. We have got very good truck art. Burada çok güzel kamyonlarımız
buraya bekleriz. I am ready already. Allah'a şükürler olsun. Hayatımdan memnunum, galiba seçerdim. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में अभी खुश हूँ तो अगर मैं दोबारा आए तो मैं यही बन सकते थे दोबारा. Thank you so much.